Ja, ja, bleib mal ganz ruhig. Das klappt schon alles so. Das ist nämlich doch eine Karte, weil hier steht nämlich zurück, links, rechts, zurück, rechts, links, zurück. Gut, in dem normalen Spiel stand hier hinten, links, rechts. Hier steht zurück, also ist im Prinzip eigentlich egal. Wir müssen jetzt einmal nach hier hinten. Verdammt, ich hab's schon wieder vergessen. Ah, Mist. Mach mal. Bitte die Karte untersuchen. Ja gut, ich schätze mal, wir müssen eh nach links und dann nach rechts. So. Und dann war es, glaube ich, nach links, rechts und dann hinten, oder? Links, rechts, hinten? Ja, genau, links, rechts, hinten. Links. Rechts. Guybrush, renn doch mal bitte. Wir sind hier ein bisschen, ja, wir haben es ein bisschen eilig. So, jetzt schön nach hinten und dann muss ich wieder gucken. Ach, Mann, Mann, Mann. Okay, rechts, links und nach hinten. Alles klar. Rechts. Links. Und nach hinten. So, das müsste es dann aber eigentlich auch schon gewesen sein. Eigentlich ein relativ einfacher Weg. So, und beim ersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, dachte ich mir so, ja toll, will mich das jetzt eigentlich verarschen? Hier ist doch gar kein X. Aber man muss hier nach rechts gehen und da sieht man das X. Dann müssen wir nämlich nehmen, ach nee, nicht nehmen. Benutzen müssen wir doch. Entschuldigung, die Schaufel. Mit dem X. Nicht? Na gut. So, wenn wir das Ding dann gleich ausgebuddelt haben. Hours pass. Gucken wir gleich mal auf das Schild da hinten. Also auf dieses... Ja, ich würde jetzt mit dem Finger drauf zeigen. Aber das seht ihr ja so schlecht. It's a T-shirt. Oh, cool. Not my size, but a nice one nonetheless. Jo, super. Well, guess I should put all this dirt back now. Nein, ich würde das alles so liegen lassen. Ich finde, für einen Piraten ist Guybrush irgendwie More etwas hours zu pass. höflich. Ja, ja, more hours pass. Ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Und das X ist natürlich auch wieder an der genau derselben Stelle wieder so schön. The Super. legendary lost treasure of Melee Island. This carefully reproduced piece of Melee Island history has delighted thousands of would-be pirates and their families for generations. Remember, there are other pirates on this island. So go easy on the treasure. Leave some for the next person. Jo, alles klar, okay. Kann Here man lies das... treasure of such unimaginable wealth. Well, you'll just have to dig it up to believe it. Paid for by the Melee Island Chamber of Commerce. Cool. Okay, kann man das auch untersuchen? Looks like a big plus sign. Ja, ach nee. What could that possibly mean? Ja, das X markiert die Stelle, du Idiot. Ah, ich finde Guybrush ist auch gelegentlich sehr blöd und dumm und naja. Gut, aber das ist sein Problem. Ich hoffe, wir müssen den ganzen Weg da jetzt nicht wieder zurücklatschen, weil ich habe nämlich, ja, wunderbar, keine Ahnung, wie es da jetzt zurückgeht und wollte auch nicht nochmal die Karte auspacken. Alles klar, wir haben jetzt die erste Aufgabe schon erledigt. Das gefällt mir sehr gut. Dann können wir jetzt zum Bodybuilder gehen, der uns dann schön beibringt, wie man mit dem Schwert umgeht. Na los. I think I'll knock. Okay. It'd only be polite. Natürlich. Piraten sind immer höflich. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Could you train me to be better than the Swordmaster? Better than the Swordmaster? You? You could never be half the sword fighter Carla is. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered.
It looked like we were done for, but then she said, "But I digress. You just don't have what it takes." I do Ja. so have what it takes. You do not. I do so. You do not. I do so. I like your spirit. I'll do what I can. Of course, it'll cost you. What do you got? Ja. Well, I've got 30 pieces of 8. Say no more, say no more. Let's see your sword. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Coole Okay, you Sache. maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it? Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes, I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student mentor pieces of 8 bonding that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. Machine? Was? Ich habe jetzt schon Angst. Nein! Oh. What the fuck? Da ist ein Affe Come oben at drauf. me. Don't be afraid, you won't hurt me. Da ist ein Affe oben No! drauf. Beat first, then lunge. Advance, thrust, recover, parry, repulse. Use your forte against the foible. Watch your footwork. Distance, distance! Hours later. You're starting to get the hang of it. More hours later. Not bad. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay, imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with, So's your mother. Ja, deine Mutter halt, ne? I can see So wie we've das got die a lot Leute of work heutzutage to do machen. here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor-sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed 2 cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with, I am rubber, you are glue. I can see we're in deep trouble here. Ah. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster. See? Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Mit wem redet er? Etwa mit mir? Oder mit dir? Na gut, egal. Aha, jetzt laufen hier auch ein paar mehr Leute rum, wo wir gleich erstmal schön ein bisschen kämpfen üben können. Wir stellen uns in ihren Weg und werden sie einfach mal so frei wie wir sind beleidigen. Einfach so, weil wir es können und
What you be wanting, you scurvy lubber?